네, 해외에서 온 영상 가지고 공부하기 전에 단어 예습 3개만 해보겠습니다. 첫 번째 단어는요, 사소한, 작은 또는 약간의 라는 뜻을 가지고 있는 slight, slight이고요. 두 번째는 이미 배웠죠? 딸꾹질, hiccup. 그리고 세 번째는요, 이 영상에서 처음 나오는 건데 조정이라는 뜻입니다. arrangement, 뭔가를 이렇게 좀 잘 안 됐을 때 이렇게 살짝 뭐 연락해서 조정도 하고 예약도 걸고 그런 것을 arrangement라고 하는데요. 이 arrangement라는 단어 영상에 나오니까 잘 들어보시고요. 먼저 이 단어들 메간 선생님과 함께 발음 연습해 보시면 어떨까요? Okay, so let's practice our pronunciation. Repeat after me. The first one is slight. 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 And the second one is hiccup. 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 And the final one is arrangement. 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 Okay, so before we go on to watch the clip, I would like to introduce someone you guys all know and have seen many times. His name is Ben. He's from England, and he's going to talk about an event that he had with his society members and the fact that there was a slight hiccup. So, let's watch. So originally this weekend I was supposed to have an event for my society members, as I am currently the president of one of the societies at my university. And we were going to go for a lunch at a restaurant, but I made a slight hiccup in that I underestimated how many people I thought might want to come. And therefore I've had to make other arrangements, but hopefully next time there'll be no mistakes and it should be a successful event. 제일 먼저 눈에 들어오는 건 아니고 귀에 들리는 단어가 society였는데 That's right. 네, society 하면 사회잖아요. That's right. 그런데 다른 뜻으로 썼어요. 무슨 뜻으로 썼는지 잠시 후에 공개하겠습니다. Alright. 자, 그러면 지금 벤 씨가 런던에 살고 있는 벤 씨가 모임을 주최를 하려다가 잘 안 돼서 다시 뭔가 조정을 해야 했다라는 말 했는데 첫 번째 어떤 문장 공부해 볼까요? Okay. So the first one is, so originally this weekend I was supposed to have an event for my society members. So originally this weekend I was supposed to have an event for my society members. 네, 바로 society 나오고 있죠. Society. 네, so originally 원래는 this weekend 이번 주말에 또는 it can be this past weekend. 뭐 주말이 지난 다음에도 this weekend라고 할 수 있어요. 뭐 예를 들어서 월요일, 화요일쯤에 this weekend 이렇게 말하면 이제 이번 지난 주말인 거죠. I was supposed to have an event. 뭐 행사를 해야 했어요. 하기도 되어 있었어요. For my society members. Society는 사회인데 여기서는 what kind of society are we talking about? In this case, society is more like a club or like a group of people. It could be some sort of fraternity or communities. Sometimes have societies that 네. people can be a part of as well. 여기서 가장 정확하게 번역할 수 있는 것은 동호회예요. 동호회. 그래서 대학교에서 동아리 또는 동호회가 Right. society인데 뭐 사회라는 뜻만 가지고 있는 건 아니니까 특히 이제 I think it's more of a British thing to call say it society. society? Or is- It depends. I mean, for us in America, a club is like a club, but a society is different. So, like, my dad is a part of a society called, like, the Masons or something. I see, I so, see. like, there's different types of things. But do Yeah. you also call 대학교 동아리 societies? No, in the that's States? not a society. 네. Yeah. 그래서 지금 학교에서 지금 조금 더 영국이기 때문에 society라고 더 많이 부르는 것 같은데 동호회를 말한다는 것도 그냥 참고로만 알아두시고 여기서 공부해봐야 될 문법 사항은요. 바로 I was supposed to 이 부분이에요. suppose라는 것이 추정하다라는 말인데 상대방이 나를 뭐뭐 할 것으로 추정했다라는 말은 내가 이것을 할 거라고 예상된다. 즉 뭐뭐를 해야 했어요 라는 말이에요. was supposed to. I was supposed to는 I had to, I needed to와 같은 말이 되는 거거든요. 이거 예문으로 만나보시죠. Okay, so, for example, you can say, we were supposed to work for 15 hours a day. We were supposed to work for 15 hours a day. 네, 과거형으로 쓰고 있으니까 지금은 아닌 거죠. right, 그래서 we were. 네, we were supposed to work for 15 hours a day. 하루에 15시간씩 일해야 했어요. Wow, that's a lot of hours. That is a lot of hours. 네, 그래서 그런 내용입니다. 하루에 15시간씩 일해야 했습니다. 물론 we had to라고 하는 거. 일단 we had to라고 하면은 우리 스스로 결정한 걸 수도 있어요.
Oh, that's true. Yeah, we had to. 해야만 했어요. 뭐 어떤 목표를 위해서. 그런데 we were supposed to 하면은 남이 시킨 거죠. 그런 의미 차이가 있습니다. 다음 문장 보여주시죠. Okie dokie. So the next one is, as I am currently the president of one of the societies at my university. As I'm currently the president of one of the societies at my university. 네, as I am currently라고 말하면서 제가 지금 the president 회장이죠. president라고 하면 회장이 될지 사장이 될지 문맥에 따라 다릅니다. 또는 대통령이 될지 다 다르죠. Of one of the societies at my university. 제 대학교의 그 동호회들 중에 하나의 제가 회장이거든요. 라는 말인데요. 제가 알기로는 벤 씨는 졸업을 한 걸로 알고 있는데 아직 이제 회장직을 맡고 있나 봐요. Yeah. 그런데 여기서 중요한 것은 지금이라는 뜻을 가진 currently. currently라는 말이 나왔습니다. current라는 것은 현재의라고 해서 여러분 시사상식 이렇게 말할 때 시사 있죠. 그게 이제 current issues. 요즘에 사람들이 알고 뭐 이야기하고 있는 것들 또는 요즘에 문제가 되는 것들이라는 말인데 currently 하면은 now하고 똑같은 건데 currently는 now보다 좀 문장 앞쪽에 쓰기 쉬워요. 그래서 I am currently I am 이것을 그냥 now로 바꾸면 약간 now는 뒤에 좀 나와야 될 것 같은 그런 느낌이 있거든요. 그래서 좀 더 유연하게 쓸 수 있습니다. 예문 보시죠. Alright, so for example, you could say, I am currently living with my parents. I'm currently living with my parents. 이 말 뜻은 항상 부모님하고 사는 건 아닌데 지금, Right. 지금은 네, At this point in time. 당분간은 부모님과 함께 살고 있습니다. I'm currently living with my parents. 그런 뜻이 좀 많이 담겨 있고요. 다음 문장 보시죠. Okay. So the next one is, but I made a slight hiccup in that I underestimated how many people I thought might want to come. But I made a slight hiccup in that I underestimated how many people I thought might want to come. 그런데 뭔가를 해야 했는데 but I made a slight hiccup. 사소한 실수를 한 거죠. 네, 사소한 실수. In that 뭐뭐 한다는 면에서 I underestimated. 과소평가한 겁니다. What is the opposite? Overestimated. Overestimate. 그래서 이제 estimate를 한 건데 under. Right. 뭐 20명이 올 거였는데 한 10명 오겠지. Yeah, 예. you definitely underestimated. 맞아요. 그리고 또 Yeah. 100명 올 것 같아라고 하는 것도 over. 예, estimate. Definitely overestimated. 네, 그래서 underestimated how many people I thought might want to come. I thought은 내 생각에라는 말이고 몇 명이나 오고 싶어 할지도 모르는지 이것을 과소평가했다는 점에서 사소한 실수를 한 거죠. 자, 여기서 중요한 게 나오고 있습니다. 중간에 in that 그거 안에? 거기 안에? in that? 그게 아니고요. 여기서 말하는 that은 I think that, I believe that 할 때 그 that이에요. 그리고 in이라는 것은 뭐뭐 측면 안에서가 되어서 in that은 많이 이제 안 써보게 되는 그런 문형 중에 하나인데 실제로 영어에서는 아주 중요합니다. 뭐뭐라는 면에서, 뭐뭐 한다는 점에서 뭐 예를 들어서 뭐뭐 한다는 점에서 의미가 있다 없다, 중요하다 중요하지 않다, 뭐뭐 한다는 점에서 나는 이것이 좋다고 생각한다, 약간 이런 말을 할 때 쓸 수 있는 말이거든요. 예문 보겠습니다. Okay, so for example, you could say it's meaningful in that it's our first trip together. It's meaningful in that it's our first trip together. 멀리 뭐 아주 대단한 여행을 안 가더라도 it's meaningful. Yeah. 네, 의미가 있는 거죠. 왜냐하면 in that 뭐뭐라는 면에서 it's our first trip together. 함께 처음으로 여행 간다는 의미가 있다. It's meaningful in that it's our first trip together. It's meaningful. This show is meaningful for me too. In that I do it with you. Oh, this Yes. show is meaningful for me because, well, not because, in that you guys are so supportive and awesome. 네, 이렇게 의미를 붙여서 만들 수가 있겠습니다. 이제 문장 하나 남았어요. Okay. So the final sentence is, there will be no mistakes and it should be a successful event. There will be no mistakes and it should be a successful event. 네, 실수가 앞에서 이제 hopefully라는 말이 있었었는데 실수가 없을 거고 또는 없었으면 좋겠고 and it should be a successful event. 성공적인 행사가 될 거예요라는 말인데요. It should be 좀 이해가 확실히 필요합니다. should 공부를 해보죠. should라고 하면은 이제 해야 한다라는 말인데 꼭 해야 한다라는 뜻이 아니에요. You should 뭐뭐 해야 해라는 말이 되는데 여기서는 행사 it should be a successful event. 그것은 성공적인 행사가 되어야 해가 아니라 분명 성공적인 행사가 될 겁니다. 아마도 저는 그렇게
성공적인 행사가 될 거라고 생각합니다 라는 그런 확신이 담겨 있는 말이지 해야 한다는 뜻이 아니거든요. should는 이렇게 문맥에 따라서 분명 뭐뭐 할 것이다가 될 수 있으니까 이것도 예문으로 한번 확인하시죠. Alright, so for example, you could say, it should be okay. It should be okay. 이것도 잘못 해석하면 그건 괜찮아야 해. It has to be okay. It has to be okay. Right. 그런 뜻이 아니고요. Right, It should be okay 하면은 I'm sure it'll be okay. I'm sure it'll be okay. 네, should에는 분명 뭐뭐 할 것이다라는 뜻이 있다. 꼭 기억해 주세요. Alright, so that is it for the 4 sentences that we are going to study. It is. So now what we're going to do is practice those 4 sentences. We're going to listen to them 2 times each. So open your ears. Let's watch. So originally this weekend I was supposed to have an event for my society members. So originally this weekend I was supposed to have an event for my society members, as I am currently the president of one of the societies at my university. As I am currently the president of one of the societies at my university. But I made a slight hiccup in that I underestimated how many people I thought might want to come. But I made a slight hiccup in that I underestimated how many people I thought might want to come. There'll be no mistakes and it should be a successful event. There'll be no mistakes and it should be a successful event. Okay, so since we studied the 4 sentences, this time we're going to study the entire clip from start to Finish. And this time there will be English subtitles, so you can read and follow along. Let's watch. So originally this weekend I was supposed to have an event for my society members, as I am currently the president of one of the societies at my university. And we were going to go for a lunch at a restaurant. But I made a slight hiccup in that I underestimated how many people I thought might want to come. And therefore I've had to make other arrangements, but hopefully next time there'll be no mistakes and it should be a successful event. Okay, Ben. Oh, Oh, wait, I'm not Ben. only a slight How hiccup. dare you? That's not a slight hiccup. That's a major mistake, mister. 제가 작은 실수라고 일부러 한번 해봤는데요. 이렇게 누군가 이름을 잘못 불렀을 때 또는 뭔가 보고서에 스펠링 에러, 철자가 틀렸을 때, 오타가 있었을 때도 only a slight hiccup 이렇게 말할 수도 있겠죠. 오늘 바로 take away 문장입니다. All right, today's takeaway is only a slight hiccup. Only a slight Only a hiccup. slight hiccup. 네, 사소한 실수였을 뿐이야 라고 말할 때 써보시기를 바라겠고요. 오늘도 많은 것을 배웠는데 복습하고 싶으신 분들은 EBS 생활영어 홈페이지 방문하시면 스크립트를 다운로드 받으실 수가 있어요. That's right. Thanks for studying with us today. We're going to teach you even more awesome expressions next time. We hope you have a fantastic day. 네, Goodbye. 안녕히 계세요. 바이바이. Bye.